Good morning class and warm welcome to again all of you in our environmental science subject lecture. And today we are going to start our new unit number 3, and in this lecture we are discussing about environmental degradation. What is a meaning of degradation and what is environmental degradation, and then after we will also discuss about the some causes of environmental degradation. First of all, you know very well about what is a meaning of environment. Now what is the meaning of degradation? Then when we are speaking a word degradation means ke you are the creating a pronouncement of something removing, something minimizing. Then so a thing which are the minimize, which are the reducing, it is called a degradation. Then so environmental degradation means what? We are the degrade, we are the minimize, we are the reducing environment and sources of environment. It is the called environmental degradation. Then so environmental degradation means કે આપણે એન્વાયરમેન્ટનું ડિગ્રેડેશન કરવું, એને નાશ કરવું, ઘટાડવું, રિમૂવ કરવું, રિડ્યુસ કરવું. દેન છે તો એને શું કરવામાં આવે છે? એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. There are the different way of degradation of environment, and people, why this kind of the activity done? For fulfill their needs, fulfill social needs, they are the doing this kind of the degradation. They are the polluting, they are the create a pollution in a society, in a environment. So it is come into environmental degradation. We are the wasting of water, we are the polluting air and water. We are different kind of the harmful gases releasing. We are the cutting a tree. This all the thing are come into environmental degradation. We are the mining and bought some water, oil, then after coal, rocks, soil, and what we are the doing? This is all are the degradation of environment. Then so the different author give a definition of environmental degradation. Here is the one definition of environmental degradation. Ke by environmental degradation means what? The reduction of the capacity of the environmental to meet social and ecological objectives and needs. So this definition is given by a US. Reduction of the capacity of the environment. When we are the degradation, when we are the removing this kind of environmental sources, so what happen? We are the reduction the capacity. Capacity means what? Capacity means in the form of a quantity. In the environmental degradation, we are the degrade this all the thing. So quantity of these natural resources is goes down. These are reducing. Then so in the environmental degradation, what happened? The reduction of the capacity of the environment to meet a social and ecological objective and needs. And people, why doing this kind of the degradation? To meet a social and ecological and objective needs, for fulfill them. They after a modernization, a living standard of a people is always increasing and increasing. Different kind of the living standard and different kind of the item they are the using in our day-to-day life, and for making this thing, for making or fulfill their needs, they need to manufacture it. And for manufacturing this thing, they should to get a raw material, and this raw material comes from to environment, and this reason they are the destroying it, they are the degradation it. Then
તો શું કહે છે આ ડેફિનેશન કે રિડક્શન ઓફ ધ કેપેસિટી ઓફ એન્વાયરમેન્ટ, તમે એન્વાયરમેન્ટમાં ડિગ્રેડેશન કરશો, ઘટાડશો તો એનાથી શું થશે, એની કેપેસિટી ઘટશે, એન્વાયરમેન્ટની કેપેસિટી ક્વોન્ટિટીના ફોર્મમાં. સમજો છો, વૃક્ષો તમે કાપ્યા જ જાઓ તો શું થશે, વૃક્ષની જે સંખ્યા છે, કેપેસિટી છે, એ ઘટતી જાય છે. અને આવું પબ્લિક શા માટે કરે છે, નોટ ઓનલી ટ્રી, ગમે એ નેચરલ રિસોર્સિસ, અને આવું શા માટે કરે છે કે એની સોશિયલ, ઇકોલોજીકલ અને ઓબ્જેક્ટિવ્સ, તેની નીડ્સ, તેની જરૂરિયાતને ફૂલફિલ કરવા માટે આવું લોકો કરતા હોય છે. એન્ડ impact this degradation is we can watch on our environment. Done. So these are the environmental degradation. In short, a meaning of environmental degradation means nothing but reducing a capacity, reducing a quantity of natural resources for a personal usage. It's called a environmental degradation. Environmental degradation એટલે કાંઈ જ નથી બીજું પરંતુ environmental degradation એટલે કે જે એન્વાયરમેન્ટના જે સોર્સિસ છે એની કેપેસિટીમાં ઘટાડો કરવો, એને કાપવા, એને ડિસ્ટ્રોય કરવા, લિમિટેડ કરવા, એ બધી શું છે, એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન છે. નાઉ a causes of environmental degradation. Why people are doing this kind of the work, why they are the degrade this all the thing, it is come here a causes of environmental degradation. What is a first causes of environmental degradation? So first is land disorders. Land disorder means what? Means in our planet there are the different kind of the plants, there are different kind of the grass, there are different kind of the tree is presented. Now for making a decorative piece, for a personal purpose of a human being, they are growing, they are we can say the build different kind of the plants, and this kind of the plants is not useful for getting a food or other raw material. Then so these are the planet get or catch up all the area of this around us, around them. It is come into a land disorder. લેન્ડ ડિસઓર્ડર એટલે જે નેચરલી જે વસ્તુ છે, જે ટ્રી, પ્લાન્ટ એ મૂકી અને કંઈક સંશોધન કરે ને પછી એવા પ્લાન્ટ્સને ઉગાડે, એવા પ્લાન્ટ્સને ગ્રો કરે, મોટા કરે કે જે કંઈ જરૂરી જ નથી. પછી એ પ્લાન્ટ શું કરશે, પોતાનો ફેલાવ કરશે, વધવા માંડશે અને એ પ્લાન્ટ્સ ધીરે ધીરે વધતું જશે અને જેટલું પણ એરિયા છે એ કવર કરતું જશે. Then after what happen? After this area which is covered by this kind of the plant, it is degraded, it is wasted, it is again not used in any other work. So it is come into a land disorder. Then after pollution. Pollution also harm to environment, and for harm this kind of the environment, what happen, the environment is degrade. Then why? Because quality, or we can say the quality is wastage. So quality is going to waste, so quantity is decrease. Then so it is coming to pollution. Pollution are, there are different kind. In the previous lecture we are already discussed, but again I just remind you, a pollution of air, a pollution of water, a pollution of land. Then so these all are different kind of the pollution. We are the releasing a gas, different kind of the chemical gas. So what happened? So this kind of the gas are harm to our atmosphere. So in our atmosphere there are the number of natural resources. This kind of the atmosphere is what? It is also one kind of the natural resources, and by
by using some different kind of the harmful gases, by releasing gases by a company or industry, it is the harm to our environment, it is harm to our air. So quality the resources, the environment of air is degraded by releasing different kind of the chemical into a water, into a river, pond and ocean. So what happened? So quality of water is destroyed, it is a degrade. Then we are using different kind of the fertilizer and chemical in the agriculture sector. So what happened? It is make unuseful after some particular of time. It is the converting into a desert. So it is a pollution, it is the also environmental degradation causes છે. different kind of pollution, હવા આપણે પ્રદૂષિત કરશું, પાણી પ્રદૂષિત કરશું, જમીન પ્રદૂષિત કરશું, એ બધી શું છે? એનાથી એની ક્વોલિટી જતી રહેવાની છે અને એનાથી એ ડિગ્રેડેશન છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કહો કે એમાં સર શું ડિગ્રેડેશન? તમારી પાસે એક ગ્લાસ પાણી છે અને પાણી તમારે પીવું છે, ડન છે. હવે એ જ પાણીની અંદર હું એક ખોબો ભરી અને ધૂળ નાખી દઉં તો શું થશે? પાણી તો પણ એ છે જ, પરંતુ એ પીવાલાયક પાણી નથી, એનું ડિગ્રેડેશન ઉપયોગી નથી. હવે સમજો છો? સો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધી pollution also one kind of the causes of environmental degradation. Now deforestation. A forest means you all know very well. We are deforesting, we are the cutting of forest, we are the glazing animal in a forest. It is one kind of the environmental degradation. Then because for a use of industry purpose or some use of personal purpose, we are the cutting a tree. Different in a area people goes into a forest for a glazing of animal. Then so what happened? So quantity of this kind of the forest is reducing. We are using this forest for the purpose of building a house, for a purpose of making a industry. So what we are for the fulfill our personal or social need, we are the degraded. And for this kind of the degradation, what happened? Okay, it is the impact on our environment. We cannot get a food like a vegetable, like a fruits. We cannot get a medicine, Ayurvedic medicine. Different kind of the wild animal are, we can say that કે જોવા જ નથી મળતા, લુપ્ત થઈ જાય છે. So this all the thing come into where? This all the thing come into a deforestation. ડન છે, આપણે જંગલો કાપી નાખીએ, ડન છે, કાં અહીંયા રહેવા માટે ઘર બનાવવી છે, અથવા તો ખેતી કરવી છે, અથવા તો બિલ્ડિંગ્સ બનાવવા છે, અથવા તો ઇન્ડસ્ટ્રી બનાવવી છે. તો શું કરશું? એ પર્પસ, એ કારણ છે એન્વાયરમેન્ટનું. એ જંગલો કપાશે તો એન્વાયરમેન્ટમાં શું થશે? ડિગ્રેડેશન થશે. જંગલ જ નથી તો વાઇલ્ડ એનિમલ, જંગલી પ્રાણીઓ જશે ક્યાં? હવે કંઈ સાવજ દીપડા આપણા ભેગા તો રહેવાના નથી ઘરમાં, તો એ જશે ક્યાં? એનું શું? કેટલી સ્પીસીસ છે એ લુપ્ત થઈ ગઈ છે. પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જ મેં વાત કરી હતી ને ગીધની, કે જે ભેંસની અંદર દૂધ માટે ઇન્જેક્શન એને આપવામાં આવતું હતું, એ બફેલોને ખાઈને એ જ અત્યારે લુપ્ત થઈ ગયા છે. તો આ બધી શું છે? રીઝન છે, કોઝિસ છે ઓફ એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશનના. Landfills means what? Okay, after using a material, after using anything, we are the fire it. And this kind of the fire or we can say burn or wastage, it is the create of pollution. This pollution, it is also a harm to environment, it is a degrade to environment. Then મેં પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં કે 2 લેક્ચર પહેલા જ વાત કરી હતી કે ભાઈ પ્લાસ્ટિક્સ, it is a very dangerous and it is a very harmful for our society, for our environment. Done. તો આપણે એને સળગાવી દઈશું એ વેસ્ટેજને, એ બધી વસ્તુને. તો જ્યારે એ વેસ્ટેજ સળગશે, આગ થશે, તો એની અંદરથી ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ ધી ધુવાળા અને એ બધી વસ્તુ હશે, એ એન્વાયરમેન્ટને શું કરશે?
બગાડશે. એ આપણે કદાચ બાજુમાં ક્યાંક સરખું મોટો ઢગલો કરી અને સળગાવી દઈએ ને પછી આપણે પોતે ત્યાં નથી ઊભી શકતા, એવો ધુમાડો કે કેમિકલવાળી વસ્તુ આવે છે. તો એ આપણી લેન્ડને શું કરશે? ડિસ્ટ્રોય કરશે. ઇટ ઇઝ અ કન્વર્ટિંગ our land into a different we can say that into a desert. ડન છે, એની અંદર શું કરશે? એને કન્વર્ટ કરી દેશે એ આપણી લેન્ડને. Then after overpopulation. Overpopulation is also one kind of the causes of environmental degradation because a population increased. So what happened? So demand of a product, demand in the market is also increased, and for a demand increase, for a fulfill a supply of this demand, industry should to make a more and more product, and for a making more and more product, what happened? For a making more and more product, we require a material. And this material comes from where? This kind of the materials come for our environment. So we are this kind of the overpopulation also harm to environment. It is also one kind of the causes, also one kind of the reason for degradation of environment. Then when India was become independent, at that time the population of India is 36 crore. Now after 72 years, what happened? After 71 or 72 years, 72 years. After a 72 years, our population increases 3 times. Today we have more than 121 crore population in only India. So at the time of the independence, at the time of the 1947, we have same resources, and we should to fulfill a demand of 36 crore people. Now we have the same resources, but we should to fulfill a demand of more than 121 crore. So increasing or over pollution, it is also one kind of the causes of environmental degradation. Our last point is what? Natural calamities and natural causes. In the before decades of year, one wild animal is present, we know as the dinosaur. Now we cannot watch it. Why? Because some natural calamities happen, some natural activities happen which are degrade the environment. ડન છે. જે સુનામી આવે છે, અર્થક્વેક આવે છે, જંગલની અંદર પવનના કારણે જે વૃક્ષ એકબીજાથી ટકરાય છે ને આગ ક્રિએટ થાય છે, અને જેનાથી રિસન્ટમાં છે ને યુ નો ઇન ધી સાઉથ અમેરિકા what happened in the forest of Amazon, big fire is created in a forest, and શું થયું તો લાખો પ્રાણીઓ એની અંદર જળી ગયા હતા, લાખો વૃક્ષો એની અંદર સમાપ્ત થઈ ગયા હતા. એ શું હતું? એક નેચરલ ક્લેમિટીઝ હતી. ડન. સો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધી નેચરલ કેમિટી, નેચરલ કોઝિસ છે એ શું કરે છે? એન્વાયરમેન્ટને ડિગ્રેડેટ કરે છે. સુનામી આવે એટલે આજુબાજુ બધું નાબૂદ, અર્થક્વેક આવે તો સારા વૃક્ષો અને સારા એનિમલને હાર્મ થાય છે. તો આ બધી નેચરલ એક્ટિવિટી છે, નેચરલ ક્લેમિટી છે. ડાયનાસોર વિચારો તો ખરા, ડાયનાસોર જેવો જીવ એ સમયે સર્વાઈવ ન કરી શક્યો, તો એવા તો કેટલા જીવ હશે, કે જે એક્ઝિટ જ હવે નથી રહ્યા. સમજો છો? તો એ બધું શું છે? એ બધી વસ્તુ અહીંયા આવશે કે ભાઈ નેચરલ ક્લેમિટીઝ એન્ડ નેચરલ causes. It is also one kind of the causes of environmental degradation. Done. So I hope you all are very well understood now what is a meaning of environmental degradation, what is the definition, and why people, why society, why human degrade, why they are the reducing our environment, why they are the reducing these natural resources. So these all are what? These all are the causes of environmental degradation. Then I think after 1 month you have a main exam or university exam.
સો આઈ સજેસ્ટ યુ કે નાવ ઇટ ઇઝ ધ ટાઈમ ફોર અ પ્રિપેરિંગ. ડન છે, 1 મહિના પછી લગભગ તમારી એક્ઝામ હશે, તો સમય આવી ગયો છે પ્રિપરેશન કરવાનું. ડન છે, પ્રિપરેશન હવે સ્ટાર્ટ કરી લેજો. એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સની અંદર પણ એના જે સિલેબસ મુજબ ટોપિક છે એ પ્રિપેર કરવાનું શરૂ કરી દેજો. એના આ રીતે પોઈન્ટ્સ બનાવો, એ પોઈન્ટ્સને યાદ રાખો, એની અંદર પછી લખજો. ડન છે, એવું પ્લાનિંગ તમે હવે કરવાનું શરૂ કરી દેજો. ડન. સો આજના માટે એન્વાયરમેન્ટલ ડિગ્રેડેશન, આઈ હોપ યુ ઓલ આર એન્જોય ઇટ એન્ડ યુ ઓલ આર વેરી વેલ અન્ડરસ્ટુડ ઇટ. ઇન ધી નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ મીટ વિથ અવર નેક્સ્ટ ટોપિક. ડન. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ.